Zamba ko profile, paano ba yan? Obi? No conecté la chica. No conecté. بس لو Stand that side, please. In a line, social distance, if you don't mind. Body's going to go in first and then you guys can come in.
Est-ce qu'on peut prier? Seigneur notre Dieu, ce matin nous sommes encore en Seigneur. Nous sommes témoins de l'accomplissement de ta parole. Toi qui as dit, tu es possible, tu retournes impossible. Nous te recommandons cet instant. Est-ce que tout ce qui soit passé en Seigneur soit pour la seule gloire de ton nom. Merci pour la présence de tout un chacun. Laisse que ton esprit nous assiste. Enfin, Seigneur, le bien procéder. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Nous sommes les enfants de Dieu. Le frère qui est mort, il fut un enfant de Dieu également. Alors nous, étant enfants de Dieu, nous avons notre manière de pleurer. Amen. Alors, nous allons commencer avec quelques chansons et puis nous allons continuer plutôt les étapes. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Oh, Yasolo. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Oh, Yesu azali awa. Yesu azali awa. Oh, Yasolo. Hawa. Hawa. Tu Yasolo. Himba, hallelujah. Yesu elambe na yo. Himba, hallelujah. Azali awa. Zambe na biso. Ha Yesu azali awa. Oye mia solo. Hallelujah. 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 Oh Yesu zambe na yo. Hallelujah. Oh, bisoto como na Yesu kitoko tosaye. Bisoto como na ye nalo. Oh, solo. Bisoto como na ye. So kitoko tosaye. Bisoto como na ye nalo. Oto ye solo. Hallelujah. 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 Oh, Yesu zambe na yo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, ni Yesu, ni Yesu. Hallelujah. Oh, Yesu, Yesu. Oh, yo. Yesu.
Oh, asante sana Baba. Hata milele. 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 Yesu ni Bwana. Hata milele. Hata milele. Hata milele. Hata milele. Hata milele. Hata milele. Yesu ni Bwana. Hata milele. Yesu ni Bwana. Hata milele. Hata milele. Hata milele. Hata milele. You are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. You are the Alpha. We worship you, my Lord. You are worthy to be. Oh, you are the Alpha. Oh, you are the Alpha. Alpha. We worship you, my Lord. You are worthy to be. Oh, we give you glory. Lord, we give you glory. Oh, and glory. We worship you, my Lord. You are worthy to be. Lord, you are the Alpha. Il est le commencement et la fin. Le seul qui n'a ni commencement ni fin. You are Lord. You are worthy to be. Lord, we give you glory. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. We can have seats. For your coming, we appreciate your presence. We know that you are very busy, but you have, squeezed your schedules to come in. We thank you for your coming, and we let Bishop to speak to us. Yes, God. Est-ce qu'on peut parler de Dieu? Acclamez pour Dieu, acclamez pour Dieu.
Acclamez pour Dieu. I know that it's very funny Ça semble ridicule to praise God in this situation. de louer Dieu à cet instant. But the Bible says, Mais la Bible nous dit, in all situations, dans toute situation, circonstance, nous devons les louer. amen. I want you to praise Him again. I want Je you to voudrais que clap vous for that. puissiez acclamer encore une fois pour notre Dieu. This morning, Ce matin, we are talking about death. oui, nous sommes en train de parler concernant la mort. And what do you understand by death? Qu'est-ce que vous comprenez par là? According to many dictionary, Selon plusieurs dictionnaires, the death is la mort c'est the state where life is ending. l'état où la vie s'arrête. But I want to tell you this morning, Mais je voudrais vous dire ce matin, the death is not where life is ending. la mort ce n'est pas là où la vie s'arrête. The death is the beginning of life. Plutôt c'est le commencement d'une vie. Someone can say amen for Est-ce that? qu'on peut dire amen? The death is the beginning of life. La mort c'est le commencement d'une vie. Each one of us, Chacun de nous, when we are born, lorsque nous sommes nés, we came for the purpose. nous sommes venus pour un objectif. God sent us on the earth Dieu nous a envoyés sur la terre to accomplish a purpose. pour accomplir un objectif. Gina, the purpose of life of Gina was only for 43 years old. Et l'objectif de notre frère Gina, c'était pour 43 ans. But he has to go to heaven. Et il doit retourner auprès de son Père. I don't know if you guys will believe that there is a heaven. Je ne sais pas si vous croyez qu'il y a le ciel. I strongly believe that there is heaven. Nous croyons, nous sommes de ceux-là qui croient qu'il y a And le Gina ciel. also was the kind of person who believed that there is a heaven. Et oui, il était parmi ceux-là qui croyaient qu'il y a le ciel. It's like you came on a holiday. Et c'était comme vous êtes venus en vacances. After finishing your holiday, Après votre holiday, you must go to home. vous devrez retourner. Heaven is our home. Le ciel, c'est notre maison. But this morning I want to remember you something. Je voudrais vous rappeler ce matin quelque In chose. the book of Genesis chapter 3 verse 19, Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 19, the Bible says you are dust la Bible nous dit vous êtes poussière and that you shall return. et vous retournerez poussière. I want to tell you something. Je voudrais vous dire quelque chose. We are dust. Nous sommes poussière. Amen. Amen. We are dust. Nous sommes poussière. And we have to come to go back as a dust. Nous devons retourner de la même façon, aux manières. You can do what you can do Tu in peux, this life, tu peux tout faire dans ta vie sur but cette you terre, must remember that mais you are vous dust. devrez comprendre que vous êtes poussière. You know, one thing I love God, Une chose que j'aime Dieu, the prophecy of God cannot lie. la prophétie de Dieu ne ment jamais. And one of the prophecies God said to human being, L'une des prophéties que Dieu a the envoyées day pour God created human being, God said to human being, you are a dust, oui, Dieu a dit que vous êtes poussière and you have to go back. et vous devrez retourner. And today Et aujourd'hui, is a kind of remembrance et c'est une façon de nous souvenir, to let you know that you are a dust. de vous faire comprendre que vous êtes poussière. But the time you stay on the earth, Pendant votre séjour sur la terre, you must know that one day you must go somewhere. vous devrez avoir cette compréhension qu'un jour vous allez retourner au Dieu. Alléluia. Amen. Hallelujah. Amen. That's why sometimes Voilà pourquoi, quelque temps, I question myself, je me pose moi-même des questions. why can I be afraid to die? Pourquoi j'aurais peur de mourir? Because there is a day that I will die. Il y a un jour où je veux mourir. But before I Mais die, avant que je meure, I must prepare myself for meeting my Lord je Jesus. dois me préparer pour rencontrer mon Seigneur Jésus-Christ. The Bible says in the book of Isaiah chapter 6 verse 1, Ésaïe 6, verset 1, la Bible dit, in the day the king Uzziah died, les jours où le roi Ésaïe était mort, I saw the Lord j'ai vu le Seigneur high
and sitting and exalted. debout, assis sur son trône. Hallelujah. Amen. This was the day the king Uzziah died. C'était le jour où le roi était mort. Isaiah said, I saw the Lord. Il a dit, j'ai vu le Seigneur. And I want to tell you that Uzziah was the uncle of Isaiah. Osa était l'oncle d'Esaïe. Somebody was providing everything for him. Tout celui qu'on avait, on avait pourvu tout pour And the lui. day that king died, Mais le jour où le roi était mort, and Isaiah thinks like, oh, what can I do tomorrow? et il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire demain? I don't have future. À donner un futur. Because my uncle is dead. C'est mon oncle vient de mourir. But the Bible says, Mais la Bible nous dit, at the same time he was thinking that he doesn't have any hope. dans le même moment, il pensait qu'il n'a pas And the Bible says he d'avenir. saw the glory of God. Il a plutôt vu la gloire de Dieu. I want to say to our family, Je voudrais dire à notre famille, our kids, à nos enfants to our everybody here, et à toute personne en sérieux, there is a glory of God il y a la gloire de Dieu that is coming in your life. qui vient dans ta vie. We lost Gina today. We lost Gina. Nous avons perdu Gina But there aujourd'hui, is a hope. mais il y a l'espoir. Our hope is God. Notre espoir c'est That's what Dieu. the Bible says. Voilà pourquoi la Bible dit, God was shouting, who shall I send? qui enverrai-je? Who shall come for me? And Isaiah said, God send me. Et Isaïe dit, Dieu envoie-moi. Envoie-moi. And I want you guys, Je voudrais vous dire, from this situation, à partir de cette let circonstance, us meet God. apprenons à nous rencontrer avec Dieu. Let us say, God, you are my Father. Et on doit dire Dieu, tu es notre Père. I'd like to tell you something, guys. Je voudrais vous dire quelque chose. Life without Jesus La vie sans Jésus, is emptiness. c'est la vie qui n'a pas You must d'avenir. be so beauty. Tu peux être You must joli, be a businessman like Gina was. tu peux être un homme But d'affaires, without God, mais sans Dieu, life is emptiness. la vie n'a pas de joie. This morning, Ce matin, I want you to surrender your life to je God. voudrais que vous puissiez donner votre vie à Because you Dieu. must know there is a day you will die. Parce que vous devez comprendre qu'il y a un jour où vous aussi After allez you mourir. die, where are you going to spend your Et eternity? après ta mort, où passeras-tu ton éternité? Hallelujah. Amen. Many times when we drive beautiful car, Plusieurs mois, lorsque nous conduisons de belles we voitures have nice house, et de belles maisons, we have everything we need, nous avons tout ce que nous voulons. but we forgot one thing. Nous oublions une chose. There is a day you shall die. Il y a un jour que nous allons quitter ces mondes. In the book of Hebrews chapter 9 verse 27, Hébreux 9, 27 nous dit, the Bible says, it is established for a man to die one day, il est réservé à un homme de mourir une fois. but after that there is a day of judgment. Après quoi il y aura le jugement. Hallelujah. Amen. There is a day we shall be seated before the throne of God, and God will ask us, what did you do with the body I have given Il y you? a un jour que nous allons nous mettre debout devant la face de Dieu et il nous demandera qu'est-ce que vous avez fait de ces corps que je vous avais donnés. Hallelujah. Amen. I want you to do this Je voudrais que vous puissiez faire quelque chose from this death of our brother, de cette mort de notre frère Gina. our friend, our daddy. Notre frère, notre père, notre papa, We must surrender our life to nous devons nous donner en Dieu. We want to see the glory of God. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. 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 In the book of Revelation, chapter 21, verse 19, verse 4, the Bible says, Apocalypse nous dit, He will wipe away every tear. il va essuyer toutes les larmes. Hallelujah. Amen. I praise God. Je loue Wipe Dieu. away every single tear from the death of our brother Gina. Je voudrais que Dieu essuie les larmes de tout un chacun de nous de cette mort. Hallelujah. There Amen. is a God who is capable to wipe away your tears. Et il y a un Dieu capable d'essuyer nos larmes. It's only when you say to him, God, I want you to take away all my tears because I believe without you, I cannot do nothing. Tu peux dire
Seigneur, je veux que tu essuies mes larmes parce que sans toi, je ne peux rien faire. Amen. 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 The book of Job says that. Job nous dit quelque chose. That is an amazing book. C'est merveilleux ce livre. Naked, I came from my mother. Nu, je suis venu de ma mère, And naked, I will depart. et nu, je vais retourner. And the last sentence the Bible says, La dernière phrase de la Bible dit, the Lord gave, le Seigneur a donné the Lord has taken. et le Seigneur a pris. Let his name be glorified. Que son nom soit glorifié. Hallelujah. Amen. The Bible says, naked, I came from the earth. Nus, nous sommes venus sur cette terre I will go naked. et nous allons retourner nus également. When I went to the shop to look the kind of suit Gina can put on, Pendant que j'étais en train de chercher les vestes qu'il devrait porter, maybe I question myself, je me suis posé des questions. maybe this suit I choose Peut-être qu'on choisit ces vestes, could not be the willing of Gina to put on it. peut-être ce n'était pas ce qu'il pouvait porter, ce qu'il désirait porter. Hallelujah. Amen. No, one thing you must understand, Il y a une chose que vous pouvez comprendre. everything we are having on the earth Tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, is naked. c'est nu. It's naked. C'est nu. Naked you came in, Nu, nous sommes venus sur cette terre. Et de la même façon, nous allons nous retourner. naked we shall go. Nu, nous allons But we must retourner. learn something. Mais nous devons comprendre The que Lord has given. Dieu a donné, The day God gave us Gina, le jour Dieu a donné Gina, we didn't tell God to give us Gina. on n'a pas demandé à Dieu de nous donner Gina. Amen. 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 And the day God has taken Gina, Et le jour qu'il a repris son corps, someone there, please. The day God has taken Gina, hallelujah, and we didn't tell him to take Gina out from us. on n'a pas demandé à Dieu de nous prendre Gina. Hallelujah. Amen. But the Bible says Mais la Bible nous dit, we have to thank God. nous devons remercier We Dieu. have to thank God. Nous devons remercier Dieu. I want all my kids to know that this situation we have to thank God. J'aimerais que mes enfants comprennent que dans cette situation, nous devons remercier Dieu. Thank God. C'est le temps de remercier We Dieu. must know that the Lord is the one who gave us Nous Gina. devons comprendre que c'est Dieu qui a donné The Gina. Lord has taken Gina. Et il est celui qui peut répondre à la vie de quelqu'un. Amen. We are not the master of Nous ne Gina. sommes pas de maître de Gina. We are not the Lord of Gina. Nous ne sommes pas son Seigneur. Gina belongs to God. Si Gina appartenait And à Dieu God has taken him. et Dieu lui a What repris, shall we do? qu'est-ce que nous pouvons faire? It's only to thank him. C'est seulement le remercier It's only to give him the praise. et de le louer It's only to glorify his et name. de glorifier son nom. We cannot fight with God. Nous ne pouvons jamais nous battre avec Can we Dieu. fight with God? Nous ne pouvons pas nous combattre avec It's Dieu. impossible to fight with God. C'est impossible de combattre avec Dieu. The De combattre day avec Gina Dieu. was born, Les jours où Gina était né, we did not tell God to bring on n'a même pas demandé à Dieu que Gina vienne sur la God terre. has taken Gina. Dieu lui a pris. We need to thank God. Nous devons remercier Dieu. Hallelujah. Amen. It's difficult. C'est difficile. This morning when I was standing before his coffee, Ce matin, là, pendant que je me tenais debout devant son I was cercueil, crying. j'étais en train de pleurer. Why this boy can die at the age of 43 years? Pourquoi il doit mourir à cet âge de 43 ans? Question to God. J'ai demandé à Dieu, Why did you allow this boy to die at that age? pourquoi as-tu permis à ces jeunes de mourir à cet âge? I remember 2 weeks ago, Je me rappelle 2 semaines I passées, was in the hospital, j'étais à l'hôpital. and when I entered, Lorsque j'étais entré, his eyes was open. ses yeux étaient I ouverts. took out my mask. J'ai enlevé I mon masque. said, can you see me? Je lui ai demandé, tu peux me voir? Do you remember me? Est-ce que tu te rappelles de moi? And the doctor said, do you remember me? Le temps que je lui posais cette question, He lifted up his hand. il a élevé sa main. He could not speak. Il n'était pas en mesure de He parler. only lifted his hand. Il a seulement élevé sa main. To tell me that I remain by you. Pour me dire que je me rappelle de And I toi. said to him, Gina, we are going to pray now. Je lui ai dit, Gina, nous allons prier maintenant. I took my anointing oil. J'ai pris l'huile d'onction. And I started praying for him. J'ai commencé à prier pour lui. I claimed God to heal him. J'ai demandé à Dieu de le And I guérir. started praying in tongues. Et j'ai commencé à prier en I langue. anointed his head. Et je lui ai oint sa I tête. said, God, this is not the moment. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas le moment Take this boy away. de prendre cet enfant. Hallelujah. Amen. That was my wishes. Et c'était mon souhait.
Amen. And after my prayer, Et après cette prière, only thing this boy said to me, la seule chose qu'il m'a dit, the only sentence he spoke, la seule phrase qu'il m'avait dit, it was only one word. c'était seulement une phrase, un That mot. word, Vous savez ce mot? he said amen. Il a dit Amen. After my prayer, Après ma he prière, said amen. il a dit Amen. Amen means what? Vous savez, Amen veut dire quoi? Let the will of God be done. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. God has done his will. Que Dieu accomplit sa We volonté. need to say amen all of us here. Nous devons dire Amen nous tous ici. God has done his will. Que Dieu accomplit sa volonté. Let the will of God be done. Que la volonté de Dieu soit Because faite. he's the master of everything. Parce qu'il est le maître de toutes He's choses. the king of Il everything. est le roi de toutes He choses. has given, Il a donné he has taken. et il a repris. His name be glorified. Et il doit être glorifié. Hallelujah. Amen. I want all of us to stand. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout nous I tous. want you to thank God. J'aimerais qu'on se mette debout et remercier I Dieu. want you to thank God. J'aimerais qu'on remercie Dieu. Say, God, we thank you. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Giving us our time. Et tu m'avais, But you are taking tu it nous avais donné notre frère et tu l'as out of repris. us. Et tu as repris au lieu de Thank you nous. for that. Nous te remercions pour ça. Hallelujah. Amen. We say, God, thank you. Nous allons dire merci. Giving us Gina. Toi qui nous as donné Gina, This is the time you are taking it et ce out. moment tu l'as repris. We thank you. Nous te remercions. You know, the Bible says, La Bible dit, in everything, dans toutes les choses, must thank nous God. devons dire merci à Dieu. How to thank Nous God. devons dire merci à But Dieu. we learn today Et aujourd'hui, to thank Him. nous allons apprendre comment remercier Dieu. Est-ce qu'on peut ouvrir nos bouches? Just thank God now. Et comment on peut, Really clap us. commençons à dire merci à Dieu. Commençons à dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Father God, we thank you, Lord. Nous te sommes Father God, we thank you reconnaissants. for the life of this boy. This boy, Lord, I thank you. Nous te remercions I thank you Seigneur. for the good things this boy has done on the earth. This is the time that you have chosen. C'est le monde que tu as choisi. Gina to go to you, God. Et Gina de partir auprès de And we toi. thank you for that. Je te remercie pour ça. Glorify you for Nous te that. glorifions pour ça. We give you the glory. Nous te donnons la We gloire. give you the praise. Nous te donnons la We give you the honor. et l'honneur. We give you the worship, Et God. nous t'adorons. You are Lord, you are God. Tu es Dieu. We cannot condemn you. Nous ne pouvons pas te condamner. We can only say thank you. Nous devons te dire We merci. can only say thank Nous you. pouvons te dire That merci. we say I can thank you. Nous te remercions. We say I can thank you, Jesus. Remercions Jésus. We give you the glory. Nous te donnons la gloire. We give you the Nous praise. te donnons la louange We give you the et honor. l'honneur We give you the worship. et l'adoration. In Jesus' In name. Jesus' name. Amen. Amen. Shall we clap for Jesus? Acclamons pour notre Jésus. Hallelujah. Amen. 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 I want you to sit down. J'aimerais que vous puissiez vous asseoir. Amen. Amen. I want to take over everything. Je vais reprendre, continuer. I want to call our son, JCD, Je vais appeler notre enfant Justini and all the children to come in front. et tous les enfants de venir ici devant. And just give the word, just say anything that coming for your heart, Dis seulement ce qui vient de ton cœur. for your heart. Okay, come guys, all the children. Come. Come guys. Come. Just say something on the behalf of Gina family. Can everyone hear me? Alright. I can't speak in Galo or French, so I'm just gonna have to bear with me here. First of all, I just want to say thank you to everybody who walked my dad. On behalf of the whole family, we love and appreciate every one of you. I don't have much to say, but we're all here because my dad meant something to each and every one of us. Some of us are here because my dad gave you guys a chance and gave you guys work, and that changed your life.
some of you guys are here because you guys were friends with him and that changed your life. Some of us were his family, our siblings. You know, he gave us life, so that's why my dad was, he was a great man. I'm not gonna lie to you. He was smart, he was intelligent, he just knew, he was just everything anyone could ever ask for. He was caring, he loved people, he had a helping heart. And some of you are here because you think my dad gave you a purpose. Well, that's not really true. You guys found your purpose. He was just the reason you found it. He was the guide. He guided you guys because he loved everybody in this room right here. And in my opinion, I don't think my dad would want you guys to cry right now, even though it's really sad. He would want you guys just to be happy to know that he's in a better place right now. Yeah, we can't see him anymore. That's inevitable. We won't be able to see him anymore, but he will live forever in our hearts. He's not going anywhere. He's going to be here with us. So let's not be sad at the fact that he's gone, but let's rejoice at the fact that he's in a better place and that we just spent all these years with him. We were in his presence. That alone is just amazing. So let's rejoice at the fact that we were alive. We were here to see him live his life and his best life, to see him smile throughout all the trials and tribulations. Yeah, thank you. And we are going to take opportunity to pray for the family. Nous allons prendre cette opportunité pour prier pour la famille. I want to men of God, if you are there, S'il y a des hommes de Dieu en ce lieu, I want my kid to see it, to kneel down. et que nos enfants puissent s'agenouiller, et les hommes de Dieu, s'il y a des hommes de Dieu en ce lieu. We're going to pray for you guys. Amen. You know, I like such wisdom J'aime cette sagesse God has given to this boy. que Dieu a donnée à cet enfant. I've been a pastor for 30 years. Je suis pasteur il y a 30 ans. I did a lot of things like that. Il y a eu des moments que j'ai dirigé ces genres de situations. I never see a boy of his age Je n'ai jamais vu un enfant de son âge giving a kind of speech like that. et dire de cette manière. When he was speaking, Et le temps qu'il parlait, I said like next Obama speaking. je vis comme c'était un autre Obama qui parlait. Hallelujah. Amen. With a lot of confidence. Avec beaucoup de confiance. And we are going to pray to God Et nous allons prier à Dieu to make this boy et de faire de cet enfant, to take over what his dad was doing. de prendre le contrôle de ce que son père faisait. His dad was a lovely man. Il était un homme qui aimait les gens. Hallelujah. Amen. And we are going to ask God Et nous allons dire à Dieu to make this body a head. de le faire la tête, de le faire la tête. Every children here to be a head, not the tail. Et que ces enfants en sérieux soient la tête et non la queue. To make him to be daddy to those kids. Et qu'ils soient leur père. Hallelujah. Amen. Shall we pray? Est-ce qu'on peut Father, prier? in the name of Au nom de Jésus, Seigneur, I'm praying for the Spirit of the Lord je prie pour que l'Esprit du Seigneur to come upon my children. de descendre sur mes enfants. I'm asking the Spirit of Jesus, Je demande l'Esprit de the Jésus, Spirit of wisdom, l'Esprit de the sagesse, Spirit of knowledge, l'Esprit de the connaissance, Spirit of understanding, l'Esprit de the compréhension, Spirit of the Lord l'Esprit du to come Seigneur upon them in the name of Jesus. d'être sur eux au nom de Jésus. Father, you are capable. Seigneur, vous êtes capable Make my kid to be the highest people. de le faire des grandes I'm personnes. asking you, Lord Je Almighty, te demande au nom de let Jésus them be intelligent at school. que l'intelligence vienne Father, provide to any single thing that they will need. pour voir
à ce qu'ils for auront their besoin education, God, for their being. pour leur vie sur lui. Cover them by the blood of Et Jesus. couvre-le par le sang de Jésus. Father, give me the glory. Oui, et glorifions, nous te glorifions. Et nous te donnons. I give you the praise. Nous te donnons l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. And I love you. God bless you all. God bless you. God bless you. Amen. Amen. Shall we clap God for the kid, please? Acclamons pour les enfants. Amen. 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 I don't know if Je ne sais pas si there is one or two people. il y a une ou deux personnes You just want to testify qui peuvent témoigner. the goodness of this man. Je sais que Gina, la manière dont ils ont connu Gina, Just speak about positive side of this man. il y a Daddy, il est là. Josué est là. There's Josué here. Yeah. Please. Daddy, just tell us. You knew this guy. He was your best friend. Tell us exactly the positive things that you saw this man has done on the earth. Not too much. That's maybe a sentence or two sentences. Just say positively. Je salue tout le monde. I greet everybody. Parler de Gina me fera tourner beaucoup de pages. Speak about Gina will give me a lot of page. Gina, c'est un homme bien humble et sympa. Gina is a good man, a very, very good man. Quand il m'a vu dans ce pays pour la première fois, When I saw him in this country for the very first time, c'était à travers le fait frère Bombole, it was through a brother called que Bombole. nous disons paix à son âme. He's already there, that is so be in peace. Gina était très content parce qu'il me connaissait déjà le Congo. Gina was happy because he knew me from Congo. Parler de Gina, Gina c'était un homme très bien, simple et Speak sympa. about Gina, I can say that Gina is a good guy, simple and humble. Il était derrière tout le monde pour l'assistance sociale. He was after everybody to give them the Il assistance. pouvait sacrifier sa vie, c'est bien pour l'intérêt des autres. He could sacrifice his life for the interest of other people. Il pouvait parler mais il n'était pas rancunier. He can speak, but he never heard things in his heart. La dernière fois quand il est allé, quand il allait à l'hôpital The last time he went to hospital pour se faire soigner, to get to go to doctor, parce qu'il m'avait dit, Dieu nous révélait qu'il y avait un danger, mais parce qu'on est frères, on ne pouvait pas réaliser. God showed him that it was danger and he could not hold it. He spoke to me about everything. Il était vraiment fatigué, il m'a dit, Daddy, je vais à l'hôpital. He pour was quelque very chose. tired and he said to me, Daddy, I'm going to hospital. Et tu pourras prier pour moi. And you can pray for me. J'avais appelé les hommes de Dieu que je connaissais, je pouvais I appeler. called men of God which I knew so that we can pray for him. Parce que c'est ce que Gina m'avait demandé. That's what Gina was asking to me. J'ai vraiment appelé, j'ai appelé même la famille. I even called the family. Gina, on a fait tout. On a fait tout ce qui était possible. We did everything with Gina. Mais Dieu avait décidé de prendre. But God has cela. taken his will. God has done his will to La take mort, Gina la out. mort a pris son corps. The death has taken his body. On pouvait bien croire le voir maintenant même. But we could even see him and Mais talking to ce qui us. nous fait très mal, c'est qu'après quelques heures, Gina sera enterrée et on va se mettre. You know, it's bad to see that Gina will be buried and we're not going to see him again. Nous pouvons garder des bons souvenirs We can keep the good what a souvenir et nous disons paix à son âme. and we say peace in his heart, in his soul. Merci. Thank you. Thank you very much. Merci Just beaucoup. one person again. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui peut dire quelque chose concernant Gina? Josué est là. Il y a sur le côté de mon papa. Sister, just come and give a testimony. Good morning, church. Bonjour l'église. I just want to testify of how Papa Gina was such a welcoming person. Je voudrais juste dire que Papa Gina était une bonne personne, une personne qui acceptait tout le monde. He was a loving person, he loved people. C'est un homme qui était plein d'amour, il aimait tout le monde. And he made it his best mission to make us feel as if we were his kids. Il a fait une mission en nous considérant comme nous étions ses enfants.
I met him through the family because they're my very close friends. J'ai rencontré Gina au travers ma famille, qui est sa famille. And he treated us like we were one. Et il nous a traités comme si on était de la famille. So I just want to thank God for his life. Je vais juste te dire merci pour sa vie. I just want to thank God that we got to know him. Je bénis Dieu parce que nous l'avons connu. And I just want to pray to God. Je veux prier à Dieu to give us the strength de nous donner le courage to carry on with the journey with the et family. puis de continuer cette vie, ce voyage qu'il nous a donné. So rest in peace, Papa Gina. We all love you. Reste en paix, Papa Gina. Et nous t'aimons. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Greeting all my beloved. Gina as a legacy. is a legacy. Tozolela sikoyo, mais to célébrer legacy. We are crying now, but we are celebrating the legacy. Legacy wana to ngela moche na suka. That legacy will fight for it forever. Dernier fois na laki na yo ezaki le 9 mars. The last time I saw it was on the 9th of March. OFC mageno. Yeah. You told me, brother, Lobi na okende wasala nga opération. tomorrow I'll go to hospital and I shall be Azunga ba na batana hasa ya tamola na moti na futa batu na nga batana na. let me pain all my people. Okay. Sisi extinga. Yeah. He said to me, brother, Na ukoto hospitali. I'm gonna go in the hospital tomorrow. Na uzonga toso. I'll come back and we're gonna talk. But uzongi ne uzongi boy. he came as he came. May God be glorified. Le jour où on a besoin d'une nouvelle à mort, The day I got the news of his death, I was not ready to believe. I was sleeping. They wake me up, they say Gina is dead. I couldn't believe I was crying. God gave us Gina and they take him back. They always say if someone is dead, he became a good person. I can't say that he was like those people, but he was a good person. The time I put his picture, I received a call from everywhere. Europe, America, everywhere. So it's a sign for me to see that you are a man of people. And you changed a lot of people's life. But God took you. I don't have much to say. Yes, I'm not from here, I'm from Power, where your business is situated. We fight with you. You know how the way we struggle. I call you boss. And you call me rich man. We are here. What I want to say, All over. God, but not forget it. We're going to fight for your legacy. Rest in the peace, my brother. I love you.
biso nyonso tozali kokomisa Nzambe mpo apesaki mpe azwi ndeko na biso Gina. So this, we give that thanks because He gave us Gina and He took him back. C'est l'Éternel qui fait mourir, c'est l'Éternel qui fait vivre. He's the one who allowed life and He's the one who allowed death. C'est l'Éternel qui fait descendre des séjours des morts et il en fait remonter. And He's the one who can take us in the day of death. Gina azali leki ya professeur na ngai apesanga mpo nalemba na Saint Théophile na collège. Gina is a young brother of my teacher, the one who teach me back home. Kombo ya ya na ye Jean René Ilwako. His brother name was Jean-René Ilankoi. Nzambe asimba mitema na biso. May God keep our hearts. Gina azalaki mutu malamu. He was a good man. Gina azalaki toujours très gentil koseka. He was a very happy man. Gina azalaki très social. He was a social man. You bring his kids so that I can cut them in the barber shop. We eat, we do everything together. May God be glorified. Every good thing Gina has done, may God remember him. May God remember him. And the children who remain, may God give them more knowledge and wisdom so that they can grow in the Lord. In Jesus' name. Amen. I greet you, all of us. I couldn't contain myself and I said I have to come and say something. We welcome them in Newsomberg, I and my husband. I've never seen such men with good hearts. That is going to go to do a car wash. He will turn his back, he will count his money. You took 20 rand. Say, Mama, take this 20 rand. You cook. And he gave me, I said, no, I don't eat men's food. We stayed in Newsomberg till we moved in Brotherville. Every time he will be there by Pastor Alex's house, he will come at my house. I will give him advice. This one, God, you took your soul. The way he was staying in South Africa, I never heard it with bad things. Our hope is God has took his heart. Amen. 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 We are almost there. We are about to view. Nous sommes presque à la fin et c'est le moment de voir le corps de notre frère pour la dernière fois. Okay. Please, when you come, don't stand there. Pardon, s'il vous plaît, lorsque vous allez venir ici, il ne faut pas vous tenir ici. Vous passez, vous retournez, vous allez à l'extérieur. Parce qu'il y a des temps où nous devons aller enterrer. Can you come and open the door? Sorry. Et ce qui est lié au télématé, au tali, au tournier, parce que Eric est ici, s'il vous plaît. Nous commençons avec la famille. Okay. If you are very strong, you want to see the body, just kill yourself and see the body and the good, please. Après la famille, les gens de l'autre côté, la Babadi côté Gounas, s'il vous plaît. Et Awa et Yasuka, merci. Les enfants, Otika.
Otali, ok, Libanda, bus de Libanda. On a fait un transport de bus de Libanda. Bana Batikala, children have to stay, wait. Pardon, quoi c'est là? Sorry, just wait. We have to finish this side then. Please, you can sit, please. Nageste mane yo melinke nyoyo ya minyoko mawa pe mpasi ondimi koko malisumu eloko yo osala na nuteo yo moto umeli na bosantu ebanda boni yo koma lisumu yaya nanga yo bongi na yango te ezanga inde na meritaki sonyo yo nakanisi nzele kulusu yango ponini bato ebele boyeo basangeli moto se moko asali bango nini ye tala mosusu akamati soyi ya ebele na monoko na yeo asopi yango se elongi oyo ya mwana na mpate oyo amesana koseka oyo amesana kolimbisa yaya na ngai obongi na yango te ezanga nde na meritaki soni oyo tango nazalaki na masumu masiyo niniliwa ozwi mpenza esika na ngayo nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi. Tango nazalaki na masumu masiyo ndimiliwa ozwi mpenza esika na ngayo nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi. Kaka bolingo nyokoli yoboyo et tu es mort au nom de l'amour olongoli kazaka ya bokonzi olati elamba ya mosali kasi bato yolingaki mingi babaluki babeti ofimbo ekulusu kilo na mokongo ondimi etumbu ya liwa yaya nanga obongi na yango te ezanga nde na meritaki pasoyo pasoyo na meritaki yango na meritaki pasoyo ozali te na bongola motema to mpe nayeba yo nano kasi tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ozwi mpenza esika na ngayo ngai mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa vraiment ozwi mpenza esika na ngayo ngai mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh yaya. Amen. Amen.
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? Merci Nanzambe. That's why once more, Encore une fois, we are going to thank God, tukopesa Sunzambe merci. the one who gave us Gina Yeye apesa so Gina and the one who has taken et Gina. a Zuye. And the Bible says, Et Bible lobby, the Lord has given, le Seigneur a donné the Lord has taken, et le Seigneur a and repris. let His name be Que glorified. son nom soit glorifié. I just want to give a brief history of my young brother. Nalingi napesa histoire muke ya leki nanga. This young brother, Leki nanga, we are the same blood, toza makila moko. the same father. Papa pe moko. My father Papa nanga is 105 years old. azali na 105 ans. I say 105 years old. 105 ans. My father is very strong. Et aza toujours makasi. And this boy, Et Gina, I can say, is the second person in our family aza nakolo baza deuxième personne na famille na who biso. died in that such age. Oyo akufi na âge oyo. In most of our family, Na famille na biso, people die above to 60. bato bakufaka au-delà ya 60 My 60 ans. grandfather died when he was 125 Et years koko old. na biso akufaki na 120 et quelques. And my father brother died when they were 116 years old. Et frère ya papa na biso akufa na 116 ans. It was amazing. Et ezolekela biso. It started questioning me a lot. Et tozo se poser la question. Why this man can die at this age? Comment il peut mourir à cet âge? Many questions, Beaucoup de questions. and sometimes we don't get answer. Et il y a des fois on n'a pas de réponse. The only God knows the answer. Seulement Nzambe ayebi réponse. Gina was born in December. Et ya botamaki na décembre. He's a man who had 4 kids, Et il avait 4 enfants, 2 boys 2 garçons and 2 girls. et 2 filles. And people were in the church. Et bato na église, We saw how the first boy, bomonaki ndeni ni mwana liboso he was giving a speech. alobaki He was very confident et azalaki tellement confiant. to his daddy. What the daddy did on the earth. Et il avait dit ce que son père avait fait na mokili. The reason why Gina was born, Et raison, moko a raison Gina abotamaki, to do good to people. ezalaki asala bien na bato. He was born only to do good to people. Et il était né pour que asala bien na bato. And I strongly believe Et je crois fermement. that his time has happened. He must go back to heaven, Et moment na ekoki, il faut azonga esika autaki. where he belonged to. Esika auta. And in the name of my father Na kombo ya papa na biso and all the family, et famille mobimba, I'm so grateful naza reconnaissant to say a big thank you et nazoba merci ya munene for all of you. na biso nyonso. Because as you can see, Et comme vous pouvez voir, many people are coming. bato ebele ba ye And many people are here et bato ebele bazali awa. only for one man. C'est non pour une personne. I've been in burial ceremony where there is only 10 people. Et nazaki na ba makamba boye bazaki peut-être 30, Only 10 people only. 10 de fois. But now we are more than like Mais 100. ici nous sommes plus de 100. This testify that Et cela témoigne que this man was a good man. et azaki mutu moko malamu. He was a very good man. Azaki mutu moko malamu. And that's why I want to clap God Yango topesi for ngai how merci. good Gina was. And our last word, Liloba na biso ya suka. we believe that we cannot stop to help people. Tozo croire que biso toloba na mutu afufoyi, mutu We afufoyi. are born again Christians, Et comme vous venez de nouveau, but we can talk to you guys. mais toloba na biso totika You guys are alive. parce que biso toza na vie. Only alive people, Seulement ceux-là qui sont en and vie. they can remember that one day they will die. Mais par contre, se souvenir qu'un jour, par contre, And you must all know the reason why you were born. et il faut y avoir raison ni au botama. And Gina knew the reason why he was born. Et il y a une raison à botama. To do good to people. Ça va bolam là-bas. And each one of us, Et chacun d'entre you nous, must understand that il faut donc comprendre we are born botama to qui do good things to people. faut tout ça la bolam là-bas. And that's De outil na poussière. comes from Et outil esika de outil na the poussière. dust
na poussière Gina's going. et Gina zozonga. That's why Voilà pourquoi we are going to put Gina yango tozosongisa Gina into his small house. na ndako na moke. This is very small, Ndako yango eza moke. but it's so beautiful Eza tellement kitoko because he's not alone. parce que aza ye moko te. He's there with Jesus Aza na Yesu on the day of na resurrection. jour ya résurrection. Jesus Yesu will rise up Gina akosekwisa ye so that they can go to heaven. et bakokende na lola. This is our hope. Ça c'est ce que nous croyons. Once more, I thank you a lot. Et encore une fois, on appelle si merci na biso. After this ceremony, Après cette cérémonie, we'll go back where we were before tozonga na église, so that we can have a glass of water. tozomela quelque Thank chose. you for what you have done. Merci pour oyo nyonso tobosali. In the name of my Father Na komba papa na nga and all my brothers, et na bandeko na nga I nyonso. say thank you. Nalobi merci. God bless you. Nzala pambola bino. Et Gina avanda na kimia, abema na kimia. nakota virisa bonzambe suka salola Jésus, tu es tout pour moi. Justini. Ozali oyo asimbi bomoi nanga bipai na te motema bipai misu nanga eza kotala ozali likonzi ya bomoi ya basantu ekimelo nanga ozali nzela bipai na kotambolaka papa yo ozali malamu mingi mpona ngai lisekwali ya baye bakenda ona elikya ya kosekwa Yerobi yoza molinga nanga elongeza na yo ebipai ozali ndeza malamu kolo yozali nyonso ya motuya mobateli nanga bipai nakona motema nanga ozali oyo mosusu azali te liloba lya bomoi bipai nafandisa elikya papa yozali malamu mingi mpona ngai lisekwa lya baye bakenda ona elikya ya kosekwa ozali kimia mpe sengo na nga bilembo ya bonsomi oyo mokili ekoki kopesa te bipai na suki yango eza suka te obiyano nanga bisimbami na yo mosungi na bato ozali nzambe oza na suka te mosungi na baye balemba ope babungisa elikya yosimba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene nzambe na biso oza kosala ozali oyo afandi na motema na ngai mpe asungaka ngai nakota na nkembo na yo ozali oyo atondisa likolo na nse na bonzambe na yo omiso mikumisa yo ozali oyo afandi na motema na ngai mpe asungaka ngai nakota na nkembo na yo ozali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na yo omiso mikumisa yo ozali likonzi ya bomoi ya basantu ekimelo nanga ozali nzela bipai na kotambolaka papa yozali malamu mingi mpona ngai lisekwa lya baye bakenda ona elikya ya kosekwa ozali oyo mosusu azali te liloba lya bomoi bipai nafandisa elikya papa yozali malamu mingi mpona ngai lisekwa lya baye bakenda ona elikya ya kosekwa
ozali nzambe ozala suka teo mosungi na baye balemba ope babungisa elika yo simba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene ozambe na biso oza kosala ozali nzambe ozala suka teo mosungi na baye balemba ope babungisa elika yo simba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene ozambe na biso oza kosala kombo yo kombo yo ya Yesu kombo yo kombo yo ya Yesu kombo yo kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kombo yo ba profeta balobela kombo yo bapaka basakola kombo yo kombo yo utana lola kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kombo yo lobiko nanga kombo yo lisekwa nanga kombo yo bandande kalao kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kombo yo utana lola kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kembo na mokonzi nanga kembo na yo kembo na yo Yesu ozala ta fololo nalona yo na motema nanga kembo na yo likolo ezala ta pembeni nakota na mona nkembo na yo kembo na nanga tobeta masolo ya motema oyo mokili eyokaka te kembo na yo gloire à l'agneau gloire à l'agneau gloire aux cieux palais de Dieu et sur la terre parmi les hommes gloire à l'agneau babalaka te bakoma kobala mpona bolingo na yo nkolo babutaka te bakoma kobota se bolingo na yo yawe nalingi namona kolo nalingi namona kembo na yo bana balingi bamona kembo na yo kolo ngolanga miso papa nalingi namona lokola mose amonaki kembo na yo kolo itisa kembo na yo awa tokoyemba bangusa bisoli na miso ya bana na yo yawe tolingi tomona ni Yesu wa uzima ni Yesu wa uzima kandi mina Yesu haleluya amen tokumisa masia haleluya amen bona Yesu
nyonso mpona Yesu. Alleluia, amen. Biso mpe tokotika te tokokoba kaka. Alleluia, tosobokaka te mpona Yesu. Alleluia, koza kosaka tokumu mpona Yesu. Alleluia, amen. Aina piseleka ye. Alleluia, amen. Nakosalela Yesu. Alleluia, kilosikana tokumu mpona Yesu. Alleluia, amen. Tokumu mpona Yesu. Alleluia, amen. Alati motole ya lokumu Yesu. Alleluia, amen. Asimbi bendele ya elonga nanga. Alleluia, Yesu azana bomo. Lokumu mpona Yesu. Alleluia, amen. Lokumu mpona Yesu. Alleluia, emba atamilele. Atamilele. Yesu likabasa. Yesu zambela bomo. Yesu lati ya moyo na ekoso. Basi ya makolo. Yesu kabo ya motema. Melodi ya loyembo. Tuko bana wa majeshi. Pokea sifa na shangwe. Pokea sifa na shangwe Bwana. Pokea sifa na shangwe. Mkombozi wangu. Pokea sifa na shangwe. Tuko jemadari yangu. Pokea sifa na shangwe. Na hata milele. Pokea sifa na shangwe. Hata milele. Hata milele. Yesu likabasa. Yesu zambela bomo. Yesu bangala nanga ya talo. Yesu ya nonanga. Yesu bangusi mpisoli na miso. Yesu yelonga papa. Yesu zambela bomo. Yesu likananga. Ina hata milele. Ozali nzambe, nzambe na nguya nyonso. Likolo na se, likelami na yo. Nguya na yo, efandi na nkembo na yo. Na bosantu bwa yo, mpe na bonkumu bwa yo. Mitungisi nyonso, ya bomoi nanga. Ekomaka kimia. Tango naza na yo. Yokitisaka moto netumbelo. Obanguna na yo. Bakufa na soni. Zambe na nguya he. Misama yawe. Zambe na nga. Papa he. Misama yawe. Na yembeli yo papa malamu. Misama yawe. Zambe na nga. Papa he. Ozali nzambe oya ponanga. Mobundi molongi ya bitumba nanga. Yonde opangusaka pinzoli na miso. Na mitema oyo nizali kolela. Onyata satana kuna na Golgota. Poma pinga na yo bazala nelonga ye. Nguya na yo emonani na miso.
bato bakobika se mpo na nkombo na yo Nzambe na nguya Nzambe na papa yo mobateli ya bana na yo Nzambe na nguya papa yo mobateli ya mboka Kongo bolo nanga papa Adana kati na moto na yebi na kolonga okatisa mabota na nguya ya loboko na yo yo nde Nzambe na mose okosaka te nani akoki kosunga lokola yo mosantu yo nde nkolo na bomoi otonda nguya osekwisa masiya na nguya ya loboko na yo ata na kufi lelo yo nayebi na kosekwa fololo ya bolingo naye kobonjela yo papa yo simbi mitema ye ozali Nzambe ye mama yawe mama Nzambe na nguya mama yawe mama yawe mama Nzambe na nguya mama yawe wachifulu cha kutumbisha bana waniweyo chilobone chimakinda Yesu di champion wachifulu cha kutumbisha bana waniweyo chilobone chimakinda Yesu di champion maweja wacha mae chikumbi jaku jibwikila munya yo And as I was saying that after here we are going to have drink water or cold drink at the same place where we had a church. May God bless you again. I'm so grateful. In the name of the entire family, we just want to say thank you very much. Really, you touch our heart, and we shall never forget what you have done for us. May God bless you. Thank you very much. We can go now. Thank you. En tout cas, merci. Et notre père de Cher Nabiso, China, azalaki moko kati na biso na groupe Bangala, tosalaki awa nga leader ngai en tout cas na se présenter te précisé ngana José Lutoko leader ya Bangala kati ya Félicie na Western FM. Père de Cher Nabiso azalaki na. Thank you. En tout cas, merci vraiment. Je te remercie pour assister biso, famille, camarades. Merci na combo ya association Bangala nyonso na Cape Town. Malgré président na émotion, moyen aya kolobeza te, fondateur na ngai courage et opesa bino merci. Merci na ba ekolo nyonso yaki ko assister biso. Opesa bino merci. En tout cas vraiment nzambe azwa molimo ndeko na biso na kimia. Bana batikali et ozala pasi mais pas de rôle bato
vraiment un souci de perdre vraiment l'élément quand une association pour Gina qui vraiment un vrai Mungala pour se respecter. Merci. 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 Famille, merci. Merci. Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur. Sans moi demeure, je veux t'appartenir. Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout.
It's good to have a friend, but it's a blessing to have a faithful friend. Jesus, you are the faithful friend I have in the intimate part of my heart. My faithful friend, you're there everywhere I go in my life. My faithful friend, in the darkness, a light shone over my life. My faithful friend, you bring peace in my heart in the trouble. Faithful friend, you are Jesus. Faithful friend, you are Jesus. Fidèle ami, en toi je trouve la paix de mon cœur. Fidèle ami, c'est toi le repos dont j'ai besoin. Fidèle ami, tu m'entends quand je crie, même quand je ne crie pas. Fidèle ami, dans ma détresse, fidèle ami, plein de tendresse, fidèle ami, toi ma forteresse, fidèle ami. Faithful friend, you are Jesus. Faithful, you have a thing for me, Lord. Jesus, I'll never have a friend like you, Jesus. Faithful friend, you're my Lord, you're my King, you're my friend in my heart. Oh, Jesus, you are faithful friend, oh faithful friend. You never abandon me. Never forsake me, Lord. Fidèle ami es-tu, Seigneur. Fidèle ami es-tu, Seigneur. no bisike zwanga motema nanga moko temwa osala nyonso mponga na koma mosanto lokola yo ozali otala mabunga na ngai te olatisi ngelamba ya bosantu lokola yo bongo nabenga mabe mosantu lolenge moko na yo yango nayemba mosantu mosantu ebalokuma bayenge pene bapesi na yo mosantu ebalokuma bayenge pene bapesi na yo osala nyonso mponga na koma mosantu lokola yo ozali papa otangelanga mabunga te ojujanga selon grâce na yo papa nanga opesinga loboko na ya bisika bosantu oyo ozali nasangana na loyembo oyo eyembi banjelu nga mpe naganga mosantu mosantu ebalokuma bayenge bene bapesi na yo mosantu
say thank you for everybody on the behalf of our family for the time you took to come and mourn with our brother and with us for the death of our brother. And as I was saying, that this moment of time is a time to share some cold drink and maybe if there is some food to eat, we can eat together and just on remembrance of our brother. In the name of my father, who is like 105 years old man, still alive, and I just spoke to him like 20 minutes ago. He said to me to say a big thank you to you, to everybody. You really touched our heart for being here since morning up to now. I know we are in the town where people are very busy, but you took this day just to come stay together with us. May God bless you and let's share this time of feeling to each one of us. Thank you very much and say again, God bless mokolo oya yaki na mosuni abotami na mwasi awa banjelu bayaki basangani elongo na bato babateli mpate bapesi bango esengo oyo euta na likolo refrain ya loyembo oyo tolela na bato bazolela yango toaba na moni matanga chezati eza mawapla yango ifo tozalaka bien vraiment merci. mosantu ndenge mokonzi na biso ajali o toganga mosantu mosantu ebalokuma bayenge ndenge bapesi na yo mosantu ebalokuma bayenge ndenge bapesi na yo Osana na nkolo mosali na nyonso Vangelu na bato basangani bayemba Mosantu abomwani te abai Mosantu abomwani te ayaye Walelele milolo ebeta likolo mpenase Vangelu bakoema Mosantu papa Bisope na se Mosantu papa Kemboloku yayae Papa kaba elie para yo Kemboloku yayae Sanjoli topesa na yo Pate na nzambe Ondi mama boza mosantu Na nyonso ntache Okokisa nyonso po motema ya papa Esepela na biso Biso batwa masumu Tokomi mosantu pona yoe Ikolo bayemba mabele batatola Ozali mosantu Vangelu bakoemba mosantu Papa Pampaka bakoemba mosantu Papa Bakelu bebaemba mosantu Papa Ozwa anke moloku Na
mama sanjoli oyamba yango yemuloku masanjoli topesa na yo fanda na ngwende na yo mpona seko umela mosantu bongo biso tosopa masanjoli na makolo na oyo yo nzambe oumelaka mpona seko. Fanda poto pe Mateo Yayo fandi poto pe Mateo Nkasio fandi poto kokisa nyonso. Après avoir tout accompli sur la terre Ozwi kombo koleka ba kombo nyonso Bapesi ngwende koleka ba ngwende nyonso Ofana na ngwende tongama na maboko ya moto te Menize ya ngwende na yonde nani yo Nabotama nakuta yo nzambe na sena moi Nakoleka kotikala nzambe na sena moi Abraham aleka kasi oza nzambe na sena moi Lelo nazana esengwa konetola ngwende na yo Oh ya ya oh ya ya Na yo ya ya oh bokonzi na yo Oh ya ya Manaso paliboso na roi de roi ya ya mokonzi nanga zokande mokonzi azalaka ya ya nanga kandeleki na ye afanda seko na seko ya ya ngwende na yo babunisaka ngo te ngwende na yo etata banaka te ngwende na yo ebanga rebellion te ngwende na yo eninganaka te te savoir sur le trône me rassure Seigneur surtout nayebi ofanda kaka po yamba masanjoli na nga te kasi ofanda mpe okata makambo na nga nkolo mingimingi nayebi ozalaka na kan ya basantu yango soki mokili ekozala besoin ya vi na nga je suggère que le trône soit occupé par Jésus et Jésus, oh, oh, ya, ya, oh, ya, ya, Mandi lelote obanda uta éternité, mon sang tu oh, ya, ya, tu n'as pas de mandat, tu roi jamais, oh, ya, ya, oh, ya, ya, Banda umena na kiti ya bokonzi mon sang tu oh, 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 ya, ya, Mokonzi soki afandi na ngwende akozala masanjoli emata ebuta na yeo mokonzi nanga abongi na lokumwe lelo na sanjola ye fanda na yo bongo na fuka mapapa nakita na makolo na yo kina na sopa malasi ata na pinjoli ya miso nanga ya mawate yo ya lolango na yo ya 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 ofanyo na bokonzi na yo ya 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 nanga afandi po akonza mpo atinda mpo akokisa ye ya 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 nanga afandi na kiti ye azokonza nyonso ye Présent la besoin Very safe.
makila bashaka mais sikoyo eloko basombelaki basombeli na bapesa ça c'est vrai bakomona Thierry Njoli les gars fondateurs président Bangala de remercier bato nyonso baye soutenir biso na mort ya ndeko na nga ami na ngai Gina Ndombo Moïse eza vraiment pasi cet espace oyo biso biso makasi atiki bana na ye na age moke yebaki avant en tout cas molimo ekende pema na kimia ayebaki nzambe aza apema na kimia. Going down a business it's very hard. But a lot of things are that in Zambia décidé c'est donc mulimo ni bana biso pe mabana kimi biso bakotiki na nsima totiri mpe baleson na liwa ya koyeba te biso nyonso okendeka na nzela wana toyeba kotambola po lemo tozopusana lemo tozokola lemo topusana tombe na liwa tolobaka kimia na mwa nyonso pede obémisi. Merci beaucoup. Présence pour la salle. Nous avons présent à Bisso, présent. Nous avons à Bisso, Makila champion. En tout cas, Bani Konanso, Igi, Kenya, au monde tout le monde, nous avons à Bisso. Les condoléances. Le problème est que tout le China, tout le place, tout le monde. yayo afandi na ngwende likolo na nyonso na o nyonso bana na bato bayebi kombo na Yesu mati likolo mpe yingeli kozana na ndeko aza o place lokola elelion eza malamu yoza yaya ngaleki na yo yo fandi na ngwende nga mosantu na dondo longo na yo yamba lokungu na seko na seko owiti na mitema ya basoso lyo toza mokonzi ya bakonzi umela mosantu.